ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုပြန်တွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားကိုယ်တနာပါတနာဖြစ်ရင်ဒီဒုက္ခဘယ်လိုဖြေရှင်းရင်ကောင်းမှာတော့ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တွေးပါနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တွေးသူများအတွက်လည်းဒီတိုင်းပါပဲကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေဘယ်သူကတော့ဖြင့်ဘယ်လိုstress တွေများနေတယ်စိတ်ညစ်နေတယ်ဘယ်သူကတော့ဖြင့်ဘယ်လိုအားငယ်နေတယ်အားငယ်နေတဲ့လူကိုစိတ်သူအားငယ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုကရုဏာပွားလိုက်သနာလိုက်နောက်ပြီးရင်သူအားငယ်နေတာသူအားရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမှာတော့ဆိုတာတဆင့်တက်ပြီးတော့တွေးပါတဆင့်တက်ပြီးတော့တွေးပါဒါကနံပါတ်1ချက်ဒီနေ့ထပ်ဖြစ်တဲ့နောက်ဒုတိယထပ်ဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ category ပေါ့နော်မနေ့က3ခုဒီနေ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်4ခုဖြစ်သွားမနေ့က3ခုကြတော့ပထမတစ်ခုကမိမိကိုနံပါတ်2ကချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကအလဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့နံပါတ်4ကြတော့မိမိနဲ့မတည့်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့မတည့်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်လို့တချို့ကမတည့်အောင်ပဲဖြစ်တာလေရန်သူလို့မသတ်မှတ်ဘူးတချို့ကြတော့မတည့်လည်းမတည့်ဘူးရန်သူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးပါတဲ့သူတို့ဒုက္ခမြင်အောင်စဉ်းစားပြီးသူတို့မှာဘယ်လိုဒုက္ခတွေရှိတတ်တော့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုပြန်လာကိုကိုပြန်ပြီးကရုဏာလုပ်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကရုဏာထပ်ပွားနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အလဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာထပ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့မှနံပါတ်4ကိုယ်နဲ့အစမပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရုဏာပွားပါသူတို့ဒုက္ခအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့မှမတည့်တာလေဒီတိုင်းကြည့်မမြင်ဘူးတရားပြတဲ့ဆရာတော်တွေအမြဲတမ်းအသုံးပြုတဲ့ဥပမာလေးရှိတယ်ကိုယ်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးကိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်ခုံးမွေးတစ်ချောင်းကပိတ်ထားတယ်ကာထားတယ်အဲရှေ့မှာရှိတယ်တောင်ကြီးကိုမမြင်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်ခုံးမွေးတစ်ချောင်းကရှေ့မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးလုံးကိုကာထားတယ်မမြင်ရအောင်ဒီတရားကဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူကငါရန်သူဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကဖုံးထားတာဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်အဲ့နံပါတ်1နဲ့3 4နော်မှတ်မိပြီလားနံပါတ်1ကမိမိကိုနံပါတ်2ကချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ခင်တဲ့အုပ်စုနံပါတ်3ကအလဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်4ကမချစ်မနစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့4အုပ်စုစလုံးရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကရုဏာကမ္မထမလုပ်ခင်မှာပထမဆုံး5မိနစ်လောက်ထွက်လေဝင်လေကြည့်ရမယ်ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရမယ်ရိတ်တာမဝင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကျင့်ကြံနေကြအာနာပါနမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝင်လေကိုတစ်ခတ်နေ9လောက်ထိရည်တွက်ပါထွက်လေကိုလည်းပဲတစ်ခတ်နေ9လောက်ထိရည်တွက်ပါဝင်လေထွက်လေအဲ့လိုရည်တွက်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေမှာစိတ်အာယုံထားနေတဲ့ချိန်မှာဝင်လေဒီနေ3 4 5 6အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာစိတ်ကအပြင်ကိုရောက်သွားရင်အစိတ်အလိုလျောက်တွေးနေပြီသူကသူတွေးနေပြီသူကသူရှောက်တွေးနေပြီဆိုပြီးတော့
Edilo Malai. Padwini is Sura. Yemiju. A low a liao, 20 days, Suraba Yeji. Odisa Pite Koram. A low liao 20. Say them are suing the cook. Pite swing or say suing need suing. Pata suing Sura at a Yemiju. Suing need Sura Yeji. Aya Limma Bibi Suye. A dimma July be Suye when it really sips and lava. At a Namnes and Lome. Karuna Lodaro, the Nasang Amnis and Lume, Nai what Lumen. Karuna Chow, from English Majokima, Coop Yochana. They went Pinashin, Karuna Chow, Tudina Lojar. Karua Pa Yidara Rome so. Karuna Pure Shwene Sane Karuna Pire Sane Tiniku Quello Miaude Karuna so Tumia Doka Kunye Sichinese Tumia Pure Shwen Sichinese at altruism core. No Tunia altruism Suraka Tumia Kaunjoku Luginese Pomotan Linen Pabjam. When we are happy, the feeling of a series of studies conducted on hundreds of students found an undeniable correlation between altruism and happiness, determining that those who believe themselves to be happiest are those the most altruistic. A pure song lude hard. A mia adre. A mia ajodre. A lula song lude be. Chong dari. Ya baum yao mia swang tu de na look. When we are happy, the feeling of self-importance is diminished and we are more open to others. Kwa say tema pure shinere check mare. Naga po yeji de po yeji ame ngago po bido usabe ame sure say taka lebe ne dore. Tinya pure me say oh ma dabong yare subaro. Tumia ha kaune niya polo jene Saka sangajin ne wine jo saka pyo niya ma lebe ko Kiyu Zaida, Ion Zaida, attention paid and login. Elo say me shini, Pondo ye, say him a qua mapio de lu, pure shimu mipsidelo. Elo pure shimu mipsidele bogua. Tumia adre. Low pay 9 po level, tuma, send them mipsip. Tadam, happiness and altruism, pure shimu ne. Tumia adre. Senzamu tumia adre tuido senchimu tiniku kwelo miya. Karunaga tumia adre tuidora. Tumia dokago miya we bido kansa bida. Kansa bida. So this evening again we repeat compassion meditation. Yesterday we practiced 3 categories. First, ourselves, that's the first category. The second, our loved ones. Some of them may be from our family, some of them may be from our friends. The people you feel close to at the moment. If you don't feel close to them, even if they are your brother and sister, you should leave them for a while. We go by the Buddha's definition of relatives, visasa paramanyadi. Closeness means relatives here. So people who you feel close to, think about their pain, their problem, their suffering, their hurt.
their stress, their frustration, think about them and feel compassion for them. Develop compassion for them. Embrace their pain. Of course, first, you need to embrace your own pain and feel compassion for yourself. Then, the pain of your loved ones. The third one is neutral people. The pain of neutral people. The people you have not formed obvious like or dislike. So that's what we have done yesterday. Today, I'd like to add one or two things. In terms of category, I want to bring in one more. That is, the people who don't like you or the people you don't like. You have tension with. Maybe because you belong to a different social organization, or maybe you have different political belief, or maybe you have many other differences. You have a quarrel, for example. You have different opinions. Then there is always tension between you and them whenever you think about them. How do you know that there is tension? Negative attitude is the manifestation of tension. Whenever you think about the people who don't like you, the people you don't like, the first thing that comes to your mind is negative attitude towards them. You just see their shortcoming. So today we are going to include them, and we are going to include them as a compassion meditation object. We're going to embrace their pain. We're going to try to relate to their pain. So in terms of categories, this is the last category that I'd like to add today. But in terms of instruction, yesterday I said that we stop at empathy. Sympathy, we stop at sympathy. Sympathy means you feel their pain. But today I want you to go one step further to empathy. The difference between sympathy and empathy is sympathy, you feel their pain, that's all. But when it comes to empathy, you want their pain to be healed, to be overcome. Okay. You want them to be able to overcome their pain. And you actually start thinking how to help them. This meditation is going to change your brain. In science, in neurology, it's called oxytocin. That's the chemical that comes from your brain when you think about other people's pain and you want to help them overcome that. It's called oxytocin. But if you don't do that, whenever you face a problem and you come under stress, the hormone, the neurohormone that comes out, okay, in your brain is called cortisol. That cortisol hormone is associated with stress. It's a stress-producing hormone, cortisol. So, if you practice and practice, this is going to change your brain. Harvard Business Review, okay, March and April issue. And there is a review on this.
it says, if you practice for 8 hours, 10 minutes a day, and when in total you have accumulated 8 hours of compassion meditation, your oxytocin chemical will be stronger. The cortisol chemical will diminish to a great extent. And if you go further, if you complete 16 hours, there's double. First is 8 hours, now 16 hours. Your resilience, that is, the oxytocin chemical level is high and is easily activated. That is why your resilience to withstand stress is very strong. And in this research, Matthew Rickham quotes other scientific findings. He says a series of studies conducted on hundreds of students found an undeniable correlation between altruism and happiness. Altruism, thinking of other people's pain and wishing to help them. Between altruism and happiness, determining that those who believe themselves to be happiest are also the most altruistic. When we are happy, the feeling of self-importance is diminished, meaning, we become less self-centered, we become less egoistic. Instead, we become more selfless, more connected, and we are open to others. So with this, I think we can start. Sitting. I just would like to say a few words in Shan, in case people don't understand it. เมื่อในเขาได้เฮ็ดกรุณาในอ่อนทั้งสุดในขึ้นโวนอันลงทุกขะเจ้าก่อนทุกขะเจอทุกขะโตทุกขะปัญหามีสังก็เลยขึ้นโวนอันนั้นไหนขึ้นอิลูเจ้าก่อนป้อมอิลูนั่นแหละใจอีสังได้เข้ามาใจเรียกได้เข้ามาป้อมใจเรียกว่าโทสะได้เข้ามานั่นคือใจเรียกโทสะเสด็จเข้ามาเลยที่อิลูเจ้าก่อนมีปัญหาเมื่อไรก็เรียกอิลูเจ้าก่อนอิลูเจ้าก่อนพอยาวนะครับวนถึงคนเฮินคนอันจำใจเขานะเป็นพี่น้องเกาหลีเป็นโอ้ยโกยเสกเกาหลีกับวนถึงเขาเสถ้าวนถึงเขาคำไหนกับวนถึงปัญหาเขาวนถึงตั้งอย่าพืชเขาให้วนถึงลองเข้าใจทุกขาเช่นนั้นเองอิลูเขาหมายสามซ้ำก้นอันก้นทางกลางนะอันเขาหักกลมใจจังกลมใจเช่นกับหาด้วยก้นเช่นนั้น2 ก้อ 3 ก้อนะคำก้อแล้วก็วนหาลองทุกขาเขาเลยอิลูเขากรุณาพันเขาหมาย4ซ้ำเมื่อไหร่เขาขึ้นมาใส่แทงก้นอันเขาคนอันเจอเขาคนอันแมนเขาคนอันเขาเจอเขาอันยามเถียงกันอันตั้งหันถึงเหมือนกันอันจะไหนนะขึ้นข่าววนถึงทุกข่าวข่าววนถึงปัญหาเขาวนถึงปัญหาเขาแล้วไหนกับไหนขันใจอิลูเขาเพราะอิลูเขาไม่ได้ลองจากแล้วได้ขึ้นมาพอไหนนะกึดไว้คำให้ขึ้นเอาสติมาตั้งดูอันนี้เป็นโดสายาวอันนี้เป็นโดสานขึ้นมาอิลูโดเก่าเนี่ยอิลูโดเก่าเมื่อในขณะนั้นการขายเฮ็ดจึงหือเนี่ยเพราะว่าเขากะหันเขากะวนถึงปัญหาเขาอิลูตัวเขาเนี่ยขั้นซ้ำขึ้นสืบวนถึงว่าปัญหาอันไหนจะเฮ็ดจึงหือเหรอมันเกลิไลโนเนี่ยสืบวนทางเส้นจุดหมาย2ก็เช่นนั้นนะอันก้นอัน
อันเขาหักคนอันซ้ำเจ้าฉะนั้นก็วนในปัญหาเขาเนี่ยที่เหตุจึงคือให้ปัญหาเขาเนี่ยเพราะเหตุกว่าเพราะหายกว่าเหตุจึงคือนอเนี่ยวนจบอินพอยาวในคนอันอยู่กลางๆให้ลื่นสุดคนอันห่มทุกกันจะนะก็วนจังนั้นนี่อีลูเขาให้วนว่าที่จอยแถมเขาเขานั่ง30 มินิตมันได้ตรงเสร็จแท้ในเตาเสพจีบ Okay, you may sit comfortably, and now we open the Q&A session. အခုတက်တောင်တာလေးထိုင်ပြီးတော့ခုနဘုန်းကြီးတို့ကရုဏာဘာဝနာပွားများတာလေးတွေအခြေခံပြီးတော့ကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မရှင်းတဲ့အချက်လက်များရှိလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဖျား